Hi friends, this is Niharika. Welcome back to my channel NIHARIKA'S vlogs. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. సో మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసారు కదా, ఐ షోడ్ యూ ఆల్ ది తిరుమలగిరి నర్సరీస్. అక్కడ ఏం ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చూపించాను. సో ఇన్ టుడేస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఆల్ వాట్ ప్లాంట్స్ ఐవ్ గాట్. అవన్నీ చూపిస్తాను. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So the first plant is the grafted ficus bonsai. So ఈ plant స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మనం ట్రంక్ చూస్తే ఇది సమ్ 15 years నుంచి గ్రో అవుతున్న ప్లాంట్లా ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ అ 3-year-old plant. సో దిస్ ఈస్ అ గ్రాఫ్టెడ్ ప్లాంట్ అండ్ అ వెరీ ఈజీ టు గ్రో ప్లాంట్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండోర్ ప్లాంట్. సో దీనికి బ్రైట్ లైట్ అనేది చాలా అవసరం, అండ్ ఐ డూ రికమెండ్ టు ఆల్ ది గార్డెనర్స్ ఇది పక్కా గ్రో చేసుకోండి. సో మనం బాన్సాయ్ అంటే దానికి చాలా ఎక్కువ లైట్ కావాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సన్లైట్ అది అని మనం చాలా బాధపడుతూ ఉంటాము. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఫర్ దాట్ దిస్ ప్లాంట్, బికాస్ దిస్ ఈస్ అ టోటల్ ఇండోర్ ప్లాంట్ అండ్ దిస్ విల్ బీ గ్రోయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ బ్రైట్ లైట్. అంటే దీనికి ఓన్లీ బ్రైట్ లైట్ అవసరం. సో ఐ రికమెండ్ ఇట్ టు ఆల్ ది ఇండోర్ గార్డెనర్స్. So the next indoor plant is the fiddle fig. So మీకు broad leaved plants కావాలి అంటే you can take the fiddle fig. So you can see it is narrow at the starting and then broad at the end. So as it grows, the leaves get broader and broader and broader. So you'll have to change your pots. So it grows really tall, and then this is best recommended inside your house. So మీకు ఇంటి లోపల you have good ventilation and good sunlight in your bedrooms and your halls అంటే you can place it in your corners. So this is the best recommended plant for indoor gardeners. But do remember that this plant will need little sunlight. అంటే మీరు weekly once or twice కొంచెం బయట పెడితే it will have good growth. And the next plant is the devil's backbone. సో ఈ ప్లాంట్ని చూస్తుంటే ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్ లాగా ఉంది కదా. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎనీ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్, దిస్ ఈస్ అ రియల్ ప్లాంట్ ఉంది. సో వై డిడ్ దే నేమ్ దిస్ ది డెవిల్స్ బ్యాక్ బోన్? సో యూ కెన్ సీ ద స్టెమ్. దీని స్టెమ్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్ స్పైనల్ కార్డ్లో ఉంది. సో యూ సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ టు దెన్ ది కనెక్టెడ్ నర్వ్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. అండ్ దెన్ ది అదర్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, the leaves are only placed to the right and left. So manam different vere leaves chuste they are like irregularly placed, but then this is placed only to the right and left. This is also a very beautiful indoor plant. This is a type of succulent and does not like overwatering, so koncham water istam, and this even loves bright light. So this is also a very good plant for indoors. So the next plant is aglaonema. So aglaonema you have different colors and different varieties. So you have it in yellow color, the pinkish color lo chala different varieties unnai. You have it in orangish color, red color, while you don't have it in blue or purple. So this is a greenish colored aglaonema. So this has pastel green color patches on it and the dark green color, so it looks like somebody has painted it. So this is a very different and a good indoor plant. So the next plant, this is also an indoor plant. So this looks like an spider grass la kanipistundi, but this is not that. So deentlo you have different colors. So this is a mixed up colored plant. You have yellow color, pink color, green color. Green color you have different shades like light green, dark green, darkish green. So you have different shades in this. So ma balcony condition lo aithe this is really growing well. So this is also a very good indoor plant. So the next plant is a variety of calathea plant. So this is the furry feather calathea. So the leaves ani kuda chala different ga unnayi. So the leaves are like, you can see these are all like the waves, and then it does not have veins in it, only it has a middle vein, the main vein. So this is also a very nice plant. I actually liked because this looked very different naku, so I like it a lot.
So this is also a very nice indoor plant. So the next plant is a hardy plant. So this is a variety of ZZ plant. So this does not like somebody touching it and all. It likes its own space అన్నమాట. దీనికి స్పేస్ అనేది చాలా ఇష్టం. So it is a nice hardy plant, easy to grow plant, and మా balcony conditions లో అయితే it is growing very well, and you can see it is growing leaves also. So I recommend this to all the indoor plant lovers as well as beginners especially, because ఇది hardy plant కాబట్టి you don't have to care so much for this. So the next is an indoor plant. So నేను నర్సరీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్లాంట్ని చూసి I thought this was a curry leaf plant. I plucked a leaf, crushed it, I smelled it, and I asked my mom, Mama, దీనికి అసలు స్మెల్ రావట్లేదు, ఇది కర్రీ లీఫేనా అని. But then the nursery man came and he was like, ma'am, adi curry leaf kaadu, this is a variety of indoor plant, a very good oxygen giving plant, you must take it and chepparu. So we have taken this. So this looks like curry leaves plant, but this is not curry leaves plant. So this is a very nice plant and naku chaala nachindi, and మా బాల్కనీ కండిషన్స్లో కూడా ఇది చాలా బాగా గ్రో అవుతుంది. సో ఐ రికమెండ్ దిస్ ప్లాంట్ టు ఆల్ ది గార్డెనర్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఆక్సిజన్ గివింగ్ ప్లాంట్ అప్రూవ్డ్ బై నాసా. సో ప్లీజ్ డు టేక్ ఇట్. సో నేను నా లాస్ట్ వీడియోలో ఐ ఈవెన్ టోల్డ్ యూ దట్ అక్కడ కొన్ని పాట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో నేను పాట్ సెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ లైక్ దిస్ పాట్ అ లాట్. దిస్ ఇస్ అ సెరమిక్ పాట్. Last but not the least, this is the flamingo lily. సో నేను కడియంకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది తీసుకుందాం, ఈ ప్లాంట్ని తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ జర్నీలో ప్రాబ్లం అవుతుంది ఈ ప్లాంట్కి, అండ్ మాకు కూడా లగేజ్తో దాంతో ప్రాబ్లం అవుతుందని ఐ డెంట్ టేక్ దిస్ ప్లాంట్. సో ఈ ప్లాంట్ని చూస్తుంటే యూ మస్ట్ బి థింకింగ్ దిస్ ఇస్ ది లీఫ్ అని, కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద లీఫ్, దిస్ ఇస్ ది ఫ్లవర్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ అ లీఫ్. So idi you get it in pink color, white color and red color. So I got this in red color. So idantha kuda it's all covered up, surrounded with leaves, a very nice look to the plant and also a good indoor plant. So friends, if you liked my video, give me a thumbs up, that is like my video, and share it with all your friends and family, and subscribe my channel if you haven't yet, and click the bell icon beside for the notification of my videos. So thank you very much for watching. I'll catch you up in the next video. Bye bye.